Namhlabelele ngifisa ukuthi siqale ngalothi lothi konke kuyenze kholwa Jesu wena kholwa ke kholwa Jesu wena kholwa ke kholwa Jesu sithi konke kuyenzeka konke kuyenzeka kholwa Jesu amlalele kholwa nguJesu konke kuyenzeka. Angikwazi mlaleli ukuthi uhamba phi. Angikwazi mlaleli ukuthi ungaphansi kwaziphi izimo. Angikwazi mlaleli ukuthi yiziphi izinto ezihlasela impilo yakho. Angikwazi mlaleli ukuthi ubusuku bakho bebunjani. Kumbe kwesinye isikhathi kuze kwasa ubheke ngewayizolo. Kodwa ngicela usho namagama. Lashiwo ingelosi iwasho ko Elizabeth athi konke kuyenzeka uma ukholwa. Athi nakhuluma ngalinye ilanga wakhuluma kuAbraham namagama ingelosi nakhona yathi kukhona yini lokumehlulako usimakade. Mlaleli sisangena part 2 walendzaba yethu lebesiyikhuluma ngesonto elendlulile. Sizobuyela kuwe lo verse 13 encwadini yabase Philippians chapter 4 lapho kufundzeka khona kanje lithi nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. I can do all things through Christ who strengthened me. Mlalelo othandekayo. Kunetinto ke lesithi tsinzile sibuka lendzaba le zachaza kafishane ngendzaba yomphostoli Paul lethi wahlangana naJesu abheke eDamascus. Lapho khona wabehlisela ngonyazi. Lithi waye siyabuzwa ukuthi ngubani wena Nkosi na? Wathi nginguJesu lo omzingelayo. Lithi kusukela ngalelo langa uNkulunkulu uJesu Kristu lo wabe soshintsha lolufuqofuqo ayenalo nemidlandla ayenayo wokuhlupha amakholo kwasekuba ngokuhambisa ivangeli. Sabuka ukuthi lokunye lesikubukile sabuka lekwesibili ukuthi ngabe ini dream yakho lonayo empilweni njengemntwana kaNkulunkulu. Sathi empeleni wonke umuntu unemaphupho lanawo. Nomphostoli Paul anasimbuka la siyambona lokuthi uyaveta ewakhe emaphupho lebekade anawo ngaleli bandla lase Philip. Ubekile lokuthi wayefuna kubabona labazalwane balehambisa leli vangeli ngamandla ivina ngaphansi kwezimo ezibuqhayi. Number 2 lithi wayefuna kubabona labazalwane baseFilipi basetha a good example life ukuthi balingise Jesu Kristu loyinkosi nemsindzisi wokuphila kwethu. Lokunye usebenzise kakhulu nawubuka lamagama pressing on ukuthi baqhubeke ngamandla lenzaba noma izimo zingavumi. Wathi ufuna kubabona bajabula enkosini. Ngishilo ke ngathi bazalwane ayikho into lemnandi yokujabula ngileyo ukuthi uthi noma ukhala but ngaphakathi enhlizweni yakho ube wazi ukuthi kukhona into lengijabulisayo. Ngiyengithanda na umhlabele uthi
noma singahlupheka okomzuzwana noma usathane eqonda ukusigwinya thina ke sibonga ukwazi ukuthi uJesu ungumeli usingcusela. Yabo uthi noma kulesimo but kube khona into lekujabulisako lengale kwalele ngabonwa ngabantu but ezwa nguwe wedwa. Ngiyathanda lamagama ngase ngikhuthaza nase ngiyangasekugcineni ukuthi kunabantu lothola ukuthi kulendlela yokukholwa noma umpostoli Paul asashilo ukuthi ngingakwenza konke ngaye la ngiqinisako kodwa lebatibone sebehluleka endleleni lebatibone isitha sidlala ngempilo yabo lebatibone behluleka kuhamba sebathi no unqona sigive up labo lebatibone sebafinyelela lapho khona ukuthi ayiseke choice yene into lenye sesingayenza ngaphandle ukuthi lo Jesu sasimphonse eceleni ngathi akakapheli uma lo Jesu lo wamemukela njengenkosi nemsindzisi angakasho ukuthi kuphelile. Thana sekhaya kunetinto into lengicela ukuthi sitibuke namhla. Okwesibili ngaphandle kwale dream. Okwesibili ngifuna ukubuza ukuthi how can you change from I can't to I can? Ngokweleli verse leli uthi lo mpostoli Paul ungenza konke ngaye lo Kristu. Uma nje koqala ufanele ucheck empilweni yakhe ngokuthi ukhona yini. Uma ubuka leli gama I can't shothi ngeke angikwazi ukwenza lokho. Kwesinye isikhathi kungenzeka indlela lotibuka ngayo. Kwesinye isikhathi kungenzeka indlela lobuka ukuthi usuka kuphi. Kungabe ubuka ikhaya lakini. Kungaba ukuthi ubuka indzawo yakini. Kungaya ngokuthi kwesinye isikhathi ubuka ukuthi wakhula kanjani. Kungaya ngokuthi ubuka i-education yakho. Kungaya ngokuthi ubuka umsebenzi lo wendako. Kungaya ngokuthi ubuka nje kwesinye isikhathi noma uthi uyati-rate utifaka kuma-level babathi uthi tholo ya nowhere. Kodwa lapho umpostoli Paul uthi uma kukhona lo Kristu kuwe ungenza konke ngaye. Uthi ke lokumqoka lokuthi sazi lokuthi nakhona yena lo nkulunkulu ngeke notice abantu labaningi nawubuka indzaba ya Moses little Bible Moses nambita nkulunkulu little Bible atitiningi tinto uthi nkulunkulu kuMoses lalela la Moses ubona Moses sihlahla siyavutsa nasifika lapha esihlahleni sivutsa ukuthi khumula imbadada ngoba le ndawo lokuye isinjani na ingcwele. Uthi nkulunkulu ngokuba sengehlile ngaphambi kokuthi ngehlile uthi ngizwile nokuzwa nokukhala nekuhlushwa kwabantwana bami kodwa sengenze njani na sengehlile ukuba ngibe into enjani na ngibakhulule. Uma sethi Moses uthi nkulunkulu ngitathuma wena ngoba uNkulunkulu webazalwane nangangenteka kuthiwe akakehle athambele atentele tindlu. Ngifuna ukutshela ngathiwa uNkulunkulu akehle yena athothambela intervene kulesimo sakho nawe uqobo lwakho ungabaleka. Kodwa uvame ukusebenzisa abantu kuwo wonke ama-situation lesisuke sihlangabetana nawo. Uthi ke lapha ngoba uthi ke kuMoses lalela into lengitoyente mina umbuthi akuthi uphetheni uthi ngiphethe ndu uphonsa le uthi iphonse phansi yaphenduka inyo nayibona wathi phindwe wathi ibaba akasebenzisi futhi uNkulunkulu nathi osebenzise tindwo lo ngathi noma sothi sisebenzisile ukuthi bekufanele. Kodwa mnikeze igarantii yento eyodwa wathi nabakubuza ukuthi ngibani lo lakuthumile uthi ungikhona ungithumile. Wayesemethembisa ukuthi ngizohamba nawe ngiza kuba nawe if kwazi wena ukuthi the presence kaNkulunkulu phakathi kwakho the divine connection between wena naNkulunkulu ikahle ngifuna ukutshela ungenza konke. Bebengamboni uNkulunkulu kuMose
but bebebona Moses yena yedwa emi phambi kukaFaro gila imihlolo phambi kwa, but ngoba yena uyazi ukuthi le connection yakhe naNkulunkulu, i-relationship yakhe naNkulunkulu ikahle. Singababala babebaningi. Lomnye ngicabanga indzaba yaGideon. Lithi iBhayibheli Gideon iBhayibheli umthola lapha ingelosi ubhulukolo ehlathini lapho ubhaqile ivaka. Lihleli lapha ehlathini libhaqile. Iyavela ingelosi sithi wena qhawe elinamandla. Lenye into leyinkinga ngileyo ukuthi singakwazi ukuzibheka ngalendlela uNkulunkulu asibuka ngayo. Ngicela kusho ukuthi mntwana wasekhaya enye into engashiya isuka kulomqondo ngoba lo mqondo lothi kungenzeki ngilomqondo yokuthi udibuka wena bese uyakhohlwa ukuthi uhamba nabani. Okwesibili nawubuka la lithi ke Gideon lithi wathi hayi nami ngisuka emndenini ngingomncinyana mina nje angisilo lutho umuntu tinde nje atentiwe abantu abasekwilevel yami. Number 2 uthi nefamily yami kungamangala sekuvela liqhawe lelifana nami liphume kuna ifamily nayo lengisuka kuyona mina nayo ingencinyane. So ngiyile abesekuba athi nesizwe sakithi naso sinjalo futhi singeleso simo leso, but ingelosi yathi wena qhawe elinamandla. Ake sithiyeke kwesinye isikhathi ukuthi bheka ngalendlela esitibuka ngayo. Ake sitibuke ngalendlela uNkulunkulu lasibuka ngayo. Uyaphinda kuvela the very same question yokuthi ntoba sinzisa ngani na? Uthi uNkulunkulu mina uNkulunkulu ngizokuba nawe. Uyobashaya ungathi ushaya umuntu munye because ye presence yami leyo benjani na leyo bikhona lapho. Mntana sekhaya ngiyazi ukuthi kunesimo lobhekene naso, ngiyazi ukuthi kunenkinga lobhekene naso, ngiyazi ukuthi uhamba kwesinye isikhathi kwezimo ezibucayi, kwesinye isikhathi abaseduze bayabuka ukuthi ngabe kuyogcina kwenzakalenda, kodwa ngifuna ukutshela ake umeme naNkulunkulu uthi ngicela ukuthi ukuhambe nami kule journey. Ngosemsamani bosini mlalelo othandekayo, nawe ungawenza umehluko kule mpilo yakho, nawe ungawenza umehluko kule family yakho, nawe ungawenza umehluko lapha emndenini wakini, nawe ungawenza umehluko lapha emsebenzini la ukhona khona. Akunenzaba ukuthi ungumashanyela, akunenzaba ukuthi uclean, akunenzaba ukuthi lapha yana ungomncane kunabo bonke. Uyabathanda bona longathi abasilo lutho. Ngiyacabanga indzaba yaDavid lithi iBhayibheli nangesikhathi kufika Samuel atoko azogqoba inkosi lapha kwaJese abambiza ngangishona kumbiza ngoba vele babemthatha njengento lengenamsebenzi, njengento lekungeke uNkulunkulu ayisebenzisa kalethini. Kanti uNkulunkulu uyathanda kusebenza ngako lo ngathi kulahliwe, lo ngathi uyahamba ukuvuthuza emqonyeni, lo ngathi kwesinye isikhathi ungathi ufika lapha kuDustbin mathi ikuphi lokuwest lapha emqonyeni bese uyaqhukula akhiphe kona vuthuze kona hamba yokusebenzisa. Ngaphambi kokuthi abe inkosi lehlonishwa ngowonke umuntu kaIsrayeli, ngaphambi kokuthi aphathwe njengemuntu lobonakala ukuthi uyimbongi lebonakala ibhale incwadi yamahubo abe yiyo yonke lento, kodwa lithi iBhayibheli wayesuka napho kwakungekho lutho khona nalapha engaqatsha ukuthi ngaba lutho khona. Ngiyacela mlalela sekhaya ungazibukeli phansi, ungazedeleli, ngoba lo nkulunkulu lohamba nawe ungumnini mandla wonke, ngilomzala wethu insuku. Ngicela kusho na ubuka encwadini yamahubo, imahubo 18 verse 1 to 2, lapho khona athi lapho khona David, the Lord is my strength, my rock, my fortress, my deliverer, my refuge, my shield, my salvation, and my stronghold. Uyabo uthi lo nkulunkulu uyiyo yonke lento lempilweni yami. Uthi ungamandla ami, uyidwala lami,
uyinqaba yami, ungumkhululi wami, uyindawo yami yokuqasha, uyisihlangu sami. Uyabo uyatibala tonke ukuthi uyinsindiso yakho. Shothi na ungafika lo nkulunkulu ungadibuki ukuthi kodwa ubuke lo muntu lokungiyena anjani angakuwe. Sikhuluma ngaNkulunkulu. Ngibani lo hamba naye? Ngicela kusho nawe. Letinto lothi ngeke utende. Ngicela ukutshela mntwana sekhaya. Ungazenza ngoba lo lonamandla. Uthi Apostle Paul ngingenza konke ngaye onjani na ongiqinisaka. Kusho ukuthi awukwenzi ngawakho amandla, awukwenzi ngokwakho ukuhlakanipha, awukwenzi ngokwakho ukwazi, awukwenzi noma ngayiphi indlela ongacabanga ngeeducation yakho, but ukwenza ngalona lokuqinisaka loyo igama lakhe linguJesu Kristu. Amen. Kwesibili lokufanele ukuthi ubuke ngaphandle kokuthi kushintsha lesimo lo ngakubuka ngayo. Yilo uthi cabanga ngaKristu kunalomunye umhlabeleli bese uhlabelela athi lothi uhlala kimi ngihlale kuye kuyena wezumsebenzi la ozinikela aphathwe nguye uyamnqobela nezithanya. Lalela Kristu ekuwe nawe ukuKristu. Kunolomunye umhlabeleli lothi nearer my God today. Lapha uthi lapha na ubuka lapha lethi the key lapha lengiyona into lemqoka ekunqobeni izimpi zonke nokuba nempilo yobuKristu lefruitful. Yilapha ekuunderstandeni lokuthi iposition yakho kuKristu. Angiphinde. Into lemqoka lekwenta ukuthi uphumelele, lekwenta ube successful kule timbi tekungikholwa, kule timbi tebuKristu, nakule mpilo ibe fruitful lempilo yakho yebuKristu, isekuqondeni le position lonayo la kulo Kristu kuye. Na ufunda kwabaseKorinte, Korinte besibili sahluko 5 ngiyawuthanda. Uverse 17 akhona siyalisebenzisa kakhulu elivasi. Lapha lithi therefore if any man be in Christ, ngithanda igama, if any even you, ngisho na uqobo lwakho, any ngisho ukulesimo lokuso, any na uphakathi lapha. Noma yabona ngiyathi kusipha manje ungathi awathi nosudodlana wathi nosutokwentekalana likusasa lempilo lwa, but it's any man in Christ. He is a new creation. Okwaqala sekwendlulile lithi bheka sekuvele okunjani na okusha. Kokuqala uzazi lokuthi la kuKristu wena usuyisidalwa esinjani na esisha, zonke izinto zakuqala sesendlulile. Ngicela ukukhuthaza mntwana sekhaya. Uqala nje uyeke lokuthi ufuna ukuthi iphilela lempilo yakho. Kodwa ake uqale ukuphila lempilo uphilele uKristu. Sike sibuke ukuthi kule new life losekuyo, kule position yokusiso usidalwa esisha, awusesiyelo yamuntu ebekwazi ngale ndlela ebekwazi ngayo. Sike sibone ukuthi ngeke ndikube nemehluko. Ngiyamkholwa lo nkulunkulu. Ukwazile ukuguqula waba isidalwa esisha. Usengawenza naso mehluko empilweni yakho ukuthi uphile impilo lehlukile. LiBhayibheli lapha na ubuka lapha lisifundisa ukuthi lapha lo Kristu lo ngaphandle kwaKristu lele simfunda ngayo akukho lesingakwenda. Ngoba nguye lo lelithi wayingqwedi yezinto kwasekuqaleni azathi konke lokwadalwa ngayo. Nawe nathi singumsebenzi wezandla zakhe. Na ubuka izihlahla, ubuka insaba, ubuka lwandle, ubuka imifula, ubuka how much about the program yakho lobhekene nayo. Usho seyinkulu endlula yonke lento lesiyibuka lethi iBhayibheli wayidala.
Amen. Now ngathi njengamanje akusemini lophilako kepha uKristu uphila kimi. Athi baseKolose 2 verse 6 kuya 7 athi sengihamba athi uthi umpostoli Paul ngifuna kunibona nebazalwane baseKolose nihamba nikuye nimilile kuye nakhiwe kuye. Yilento lemqoka ukuthi uhambe ukuye ube rooted la kuye wakhiwe la kuye njengomntwana kaNkulunkulu. Athi ke athi encwadini yabaseFesu sahluko sakhona sesibili verse 19 athi we are no longer strangers and foreigners. Athi sisesibo itihambi lapha kulombuso kaNkulunkulu shothi sesibantwana bakho. So nawuzazi ukuthi wena songwakhona la ekhaya. Yebazalwane. Nawufunda encwadini yaJohane wokuqala iJohane lapha isahluko sokuqala uverse 12 akhona athi bonke laba mamukele wabanikeze magunya and authority ukuthi babe bantwana bakaNkulunkulu. Shothi njengamanje nasewunegunya lokuba ngumntwana kaNkulunkulu awusesiso isihambi awusesiye nje umhambuma kodwa songumwali la ekhaya uyindlalifa yala ekhaya. Position. Sikhuluma ngani bazalwane? Talking about position la emntwaneni baKristu. So ucabange sekufika lapho khona ngingenza konke ngaye uKristu lo ngiqinisako because le position yami iyasho ukuthi kusekhona into lengingatenda. Amen. Athi nawufunda baseRoma 8 verse 17 athi nina senini na senizakhamuzi zasekhaya ezulwini heavenly citizen seniyizindlalifa zombuso. Lalela lamntwana sekhaya wena usuyindlalifa yembuso wasekhaya ezulwini. Nase kufika wena akusekhamuki nje just an ordinary person sekhamuka luhlobo lwemuntu loseluyindlalifa yasekhaya ezulwini. Sekhamuka umuntu inkosana sekhamuka iprincess sekhamuka umuntu lapha lo watiwako la ekhaya lonelivi. Lithi ke bazalwane athi umpostoli Paul encwadini yabaseKorinte besibili isahluko 5 verse 7 athi asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Kungenteka mntwana sekhana uthi ubuka le phambili awuyiboni ifuture. Kungenzeka na uthi ubuka le phambili awusaboni ukuthi ngempela le journey yami itangikhiphe laphi. Kuphela utibona kunokuthi ungene ehlathini lelimnyama. Ngicela kusho mntwana sekhaya asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Nkosi emsamani busisi. Siyabona ke bazalwane nalithi ke lapho athi umpostoli singenza konke singenza izinto ezinkulu nakusekhona yena. Singenza izinto lezibonakala zingejwayelekile. Uyabona singenza izinto lapho khona ongathi nabathi babuka kuswe nalokho kwenziwe bathi no akwenziwanga nguye kodwa uthi sewukwenzile because God was in you. ngoNkulunkulu lokuwe angakwenza wenze nezinto ezingajwayelekile. Lithi ke lapha ke uNkulunkulu usebenzisa ordinary people for extraordinary things. Nawe ngakusiza mntwana sekhaya. Ungakwenza lokho. Sengiyeke ngasekugcineni uDavid siyambona lapha lithi iBhayibheli was just an ordinary man. But ordinary man njengoba enjalo suka kuyifamily nje lengasilo lutho kodwa wabonakala ngenye yamakhosi ahlonishwa kakhulu. Uthi lapha yana uNkulunkulu nakhuluma ngaye athi ngimtholile umuntu wenhliziyo yami oyokwenza konke lokufunwa yimi. Hey, endikemangalise nawenza lezi zinto zaNkulunkulu ngoba tiyakuthatha nje tona tikubeke noma nawuqala kuye kubonakala ungathi uyaqhwile emgodini
ngicabanga impilo yayilona yaJoseph lithi iBhayibheli samtshelile ukuthi wena uzoba umuntu omkhulu uzoba ileader lithi iBhayibheli kunokuthi ashone lapho abonakala ukuthi ushona phansi ngathi ngiyambona azontwa ngibafowabo ngathi ngiyambona bamfaka emgodini ngathi ngiyambona bamdayisa ngathi ngiyabona ayathengwa uPotifar eGibhithe abayisigqila ngathi ngiyambona sasigqila ngena ejele kodwa suka lapho aba prime minister emntana sekhaya ngenzeka ukuthi ngoba lokuhlungu kunanaliqulu lengifame sihlabele lethi ungithatha la angibekela angisusela angibekela uno bubelena akasithathi ngalendlela esicabanga ngayo kungenzeka uyakuthatha nje njengoba kulesimo kuso kungenzeka uyakuthatha nje njengoba kwesinye isikhathi uyadibuta uphi lo nkulunkulu na mntana sekhaya umpostoli Paul alithi iBhayibheli simbona laphana atransforma uNkulunkulu aba ngomunye umshumayeli onamandla welivangeli aba ngumshumayeli onjani na onamandla lalela la mntwana sekhaya nasithi ungenza konke sokuthi whatever you are thinking of sangcini la siyazi ukuthi unawo lama dreams lonawo ngicela ukuthi ungavumeli izimo lohlangabezana nawo ziwavale lamaphupho akho uwabona ungathi ngeke enteke yilwa until amaphupho akho aphumelele number 2 sithi since yona so kulesimo lapho khona uyabona ukuthi impilo kwesinye isikhathi uSathane ufuna ukuthi akubuyisele emva ufocus na kwiphasi yezinto lowendlule kuzo ngicela ungavumi ukufocus le emva yes kuliqiniso njengoba ngikhuluma nawe walimala njengoba ngikhuluma nawe khona abantu othi babuka uyabona sibakulimata kangakanani ngiyamcabanga nami lo Joseph engiqeda ukukhuluma ngaye sekufika abafowabo lebamdayisa ngiyamcabanga lo Joseph lengikhuluma ngayo angathi noma kwalunguza yini umkaPotifar walunguza lapha ema-office la ekhona ukuthi wayembuka kanjani but ngicela ukutshela ukuthi when uNkulunkulu asebenza inzebe indlela zakhe zokusebenza sometimes azimnandi njengoba ngishilo ngathi ungithatha la angibekele akasithathi ngalendlela kwesinye isikhathi nasiqhukula sizwa kwehlathi inyembezi kanti sisaqukulwa nguye mntana sekhaya kungenzeka ukuthi kulesimo lo endlula kuwe kungenzeka kulesimo lo hamba ngaphansi kwaso uqukulwa ngisimakade ufuna ukubeka to the next level ungavumeli nama past mistakes ngiyathi siSathane ntombi lwakukhumbuza ngemaphutha lo wentile ubaba uthe uzama kuhamba athi angithi wena awusakhumbula ukuthi wenza kokuthi ungaqali wente le nto le ngicela kusho ukuthi ngitshele lo Sathane ukuthi lo uNkulunkulu sowangiqolela ngitshele lo Sathane lokuthi le ntono tami setathethelelo uNkulunkulu sowakhohlwa nayito ngicela kusho ukuthi ungavumeli futhi ukuthi sengifuna kuthena ngalesi ungavumeli ukuthi lo Sathane lona abe kwesinye isikhathi ngenzeka wakushaya wazizwa ungathi uguqa phansi ngemadolo ukuthi vele sekufanele ngisarende ngicela kusho ukuthi mntana sekhaya lempilo yokuthi ube champion kuyo kodwa ngicela kusho ukuthi it's about you ukuthi ube confident ube nesibindi sokubhekana nezimo ube nesibindi sokuthi anginenzaba ukuthi lempilo le lengifunako ingento engaze ngagcina ngenye ilanga lale eBhayibheli ingenze ngelinye ilanga ngathola ngilele estradini ingenze ngelinye ilanga ngathola ngingazi ukuthi ngizodlana but ngoba ngabe ngazi ukuthi ngifunani bonke abantu abaphumelelayo empilweni abanemlando banenzaba lebangakutshela yona ukuthi babuyaphi
Cela kusho mlalelo othandekayo. Nawe nasophumelele. Kungenteka lapha emsebenzini ulangazelela kuba phezulu. Kungenteka mlaleli lapha ekhaya la ukhona khona unenkinga emsebenzini. Ubabathe uyabuka akusiko lokuthi uyele la ufuna kuya khona. Bakwendlula ngapha, bakwedlule ngapha. Kungenteka lapha kwi-business lapho khona ubabathe uyaqala kushona phansi kuwe uphethe etandleni. Kungenteka kwesinye isikhathi lapha esikolweni babathe uyazama akuyeki la ufuna khona. Kungenteka sowuphumile ke nasemsebenzini inkinga yakho losona nasesikolweni awusawutholi ke kwawona nalowo msebenzi. Ngicela ukutshela ukuthi akakapheli akakakhohlwa simakade usahamba nawo. Ngicela kusho ukuthi ake ube nephupho. Kunana ivesi lengilithandayo athi lapho khona khuluma Jesu athi funani kuqala umbuso kaNkuluNkulu khona konke lokhu kuyakwenezela. If you are sure ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi umbuso kaNkuluNkulu ufune ngangamandla akho, wenze sure ukuthi uyamthokozisa uNkulunkulu, wenze sure ukuthi uyamlalela, wenze sure ukuthi uyawagcina imiyalo yakhe. Cela ukutshela mntana sekhaya okuhle kuyeza ungagive up akakakhohlwa. Amen. Asithandaze. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele noNkulunkulu wethu omhle noNkulunkulu wethu osithandako noNkulunkulu wethu osinakekela nangilomlaleli uNkulunkulu wethu engcwele uyathinseka empilweni ngenxa yezimo lendlula ngaphansi kwazo nangenxa yezimo labhekene nazo. Sithi Nkosi ungamkhohlwa emaplaneni akho, ungamkhohlwa kwi-daily lapho khona kwabela abakho naye awumkhumbule. Siyamkhuthaza ukuthi Nkosi akukhombe athi ngiyamazi lo Nkulunkulu enza uguquko empilweni yakhe.